Hello guys, magandang gabi po sa inyo lahat at sana safe kayong lahat sa araw na ito guys. Time check, it's already 5:30 guys. So, early dinner ako talaga. Ganun ako oras kumakain, mga 5 or before 6, ganyan 5:30. So tonight guys, meron tayong swamp cabbage, kangkong. Then meron tayong tortang talong. And of course, meron tayong insaladang talong with cucumber. Then meron tayong watermelon. Tapos yung highlight natin ay pusit. Ayan guys, ang sarap. Tapos meron tayong lemon juice guys. Very very healthy, helpful sa ating immune system guys. And of course, meron tayong kanin, tapos may suka tayo sa usawa. May sili pa. Ayan. Ay, gutom na ako guys. Guys, thank you. Ayan na. Pagkamay lang ako kasi ako lang naman sa kumain. Saka ayan. Yung guys na. Hindi ko siya kayang ubusin. Guys, first day quarantine, home quarantine kami ngayon. Kaya yan, gulay-gulay lang tayo. Sarap. Kumusta ang lahat ha? Guys, if you love watching my video guys, please comment below. Then, and for you to be notified for the upcoming videos, please hit the bell button and subscribe to my channel guys. Thank you. Grabe. Sarap ng pusit. Guys, dapat green, healthy dapat. Ito, ginisa pa siya sa sa sibuyas, bawang, tapos nilagyan ko ng seasoning, toyo. Ano ito? Itlog, asin, paminta. Then, yan. Sarap.
Guys, I'm full. So guys, if you love watching my video guys, please subscribe on my channel guys. Comment below guys. Huh? Thank you so much for watching and keep safe everyone. Thank you. Lemon juice. Bye bye.